verse 25. Na mstari wake wa 25. Inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumaru na tunutu, jeshi langu kubwa ililolituma kati yenu. May the Lord give you back that the enemy has eaten throughout all these years in the name of Jesus. Acha Mungu apatie ambayo Ibilisi amekula kwenu katika mwaka huu kwa jina la Yesu. May he refund you back in 2 times twice as he did to Job in the name of Jesus. Acha wafanye kama awapadilishie mara pili kama alivyofanyia Ayubu kwa jina la Yesu. I'm talking about restoration of what you lost. Niko nasema kurudishiwa yale ambayo ulioibiwa. May the Lord who is in heaven, who can do all things that are impossible to man, with him it is possible by faith, he can do it for you. Acha Mungu ambaye yuko mbinguni, ambaye haiwezekani kwa wanadamu, lakini kwa imani Mungu wa mbinguni anaweza kuyafanya. Akayafanya kwako. God is able to do that we cannot do ourselves. Mungu yeye yuko tayari na uwezo wa kufanya mambo sisi hatuwezi tukafanya. He has the ability to do that we ourselves have no power to do. Iko na nguvu na uwezo wa kufanya ambayo sisi wenyewe hatutuwezei. If you read in the book of 2 King, ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili, 2 King, Wafalme wa Pili, you will see that the Lord had the power to restore the lost axe that had dropped in the water. Utaona kama Mungu kuna uwezo ya kuropoa hiyo shoka ambayo imepotea ndani ya maji. Hallelujah. Amen. The Bible tells us in the 2nd book of Kings, chapter 6, Wafalme wa Pili sura ya 6, 1 to 7. 1 mpaka 7. It's a story that, because of time, I'm not going to read through. If we are there, we can read it in Swahili. 2 Kings, chapter 6, verse 1 to 7. Amen. Elisha anapata tena shoka iliyopotea. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha hivi, angalia basi, pahali tunapokaa mbele yako ni padogo kwa sisi. 2 yake nasema, basi twende mpaka Yordani, tunakuomba tutwae kule kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie kule pahali pa kukaa. Akajibu akawaambia, kwendeni. 3 yake anasema, mmoja wao akasema hivi, uwe radhi, ninakusihi uende pamoja na watumishi wako. Akawajibu, nitakwenda. Anasema hivi, basi akakwenda pamoja nao, na wakati alipofika Yordani wakakata mti. 5 yake anasema, lakini mmoja wao wakati alipokuwa katikati kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka ndani ya maji. Akalia sana, akasema, ole wangu Bwana wangu, kwani kilikopwa hiyo kiti. 6 yake nasema, mtu wa Mungu akasema hivi, kiliangukia wapi? Akamuuliza, akamuonesha pahali penyewe kilipoangukia. Akakata mti mdogo, akautupa pahali pale chuma kilichoangukia. 7 yake nasema, akasema hivi, ukiokoe basi
basi akanyosha mkono wake akakitwaa. Hallelujah. I don't know where in your life you have lost something. Usijue katika maisha yako ulikosa nini mahali wapi. But one important thing, wherever God intervenes in any situation to rescue you back. Lakini kanajua maisha yako wakati yote Mungu anafanya jambo lolote ili akurudishie mambo yote iliyoibwa. In the divine means. Katika mambo ya Mungu, He could use himself, God, when he comes to intervene, he can come by himself in person. anaweza kuja mwenyewe kama mtu, He can use his prophet to come. anaweza tumia manabii zake, He can use any other person that he has anointed to help you to restore what you have lost. anaweza tumia hata mtu mwingine amepata mafuta ili akurudishie kitu He chako. can use the angels of God himself to send them to be able to restore what you have lost. Anaweza tumia hata malaika wa mbinguni kurudishia vitu vyako vilivyoibwa. But what's so amazing is Lakini kinachonishangaza hapa ni that kwamba when the Lord restores what you have lost, wakati Mungu anarudisha yale ambayo iliyoibwa, you have victory and you laugh to your tunes. Amen. utakuwa na ushindi sana. I thought somebody will give a hand clap for laughing. Niwazia kila mmoja atashangilia kwa ajili ya Mungu. May I profess that this year, whatever you lost, you will have it in the name of Jesus. Na hii mwaka utaenda kupata yako iliyopotea kwa jina la Yesu. And only pastor is going to get Ni it. mchungaji peke yake atapokea, naona hivyo. I feel I should preach only to the pastor. Nasikia nihubiri tu mchungaji peke yake. This is important because when God intervenes, Hii ni ya muhimu sana kwa maana Mungu anapoingilia kati. whatever that you lost, whatever way it went through, whatever circumstances you went through, Kwa maana hata yote uliyopoteza hata ulipitia shida za namna He told gani. us in the book of Joel. Turudie kwenye kitabu cha He Yoeli. said, I will restore you to all that you have lost. Anasema nitakurudishia yale yote uliyoyapoteza. Hallelujah. Amen. Because he said that whatever the enemy has eaten, Kwa maana anasema yale yote aliyoyakula, whatever the devil has taken from you, ile yote ibilisi alitoa kutoka kwako. he said, I will recover it to you back. Anasema nitakurudishia hayo. He said, I will restore to you the years that the locusts Anasema have eaten. nitakurudishia hiyo miaka iliyokuliwa na nzige. Whatever the devil has eaten, Yote ambayo ibilisi whatever sicknesses you have gone through, haikuli magonjwa gani ulipitia. whatever failures you have encountered in all these years, Haikuli kushindwa gani ulipitia katika hii miaka yote that the iliyoishi. enemy has eaten, Ambayo ibilisi alikula, he said, I'm going to bring it back. anasema anaenda kuirudishia So kwake. even that the worms have eaten, Anasema hata hiyo iliyoiwa na nzige, even all the caterpillars they are also consumed. hata hiyo vitu vya nini vilikula, He said, the God who sent his mighty army, anasema atatuma jeshi he lake, said, I've sent them. atawatuma They're around you. karibu yako, They will recover everything back to you. watakunyang'anyia vitu vyako mahali na mahali. Amen. This is a year, I heard in the very beginning, God says a year of grace and mercy, and Pastor said, it's a year of restoration. Na hii mwaka anasema alisikia tangu mwanzo ilikuwa mwaka wa neema, na mchungaji akasema ni mwaka wa Restoration. mwaka wa marudisho wala mwaka wa faraja. And the Papa in Tanzania says it's a year of praise. Na baba yetu Tanzania alisema ni mwaka wetu wa kusifu, It's a year of favor. ni mwaka wa neema. So wherever there is obedience in the presence of the Lord, Kwa yote ambayo ukikuwa na utiifu mbele za Mungu, when you obey God's instructions, wakati unaheshimu sheria za Mungu, like Peter obeyed when the Lord instructed him, kama jinsi Petro alipotii Yesu Mungu he alipomzungumzia, said, launch the net in the deep of the water. alimwambia tupe hiyo nyavu yako ndani ya bahari. He said, but the whole night I've been on this water here. Akasema lakini usiku yote nilikuwa naroa sikupata I am kitu. an experienced fisherman. Sasa mimi najua kazi ya kuroa sana I've na been fishing izoea. for many years. Nimezoea kuvila miaka I mingi. know I've tried, there is nothing. Najua nishaka jaribu hakuna kitu. But every time you obey the instruction of the Lord when He speaks to heaven, from heaven, Lakini wakati yote unapoheshimu ambayo Mungu anasema kutoka mbinguni, like Peter did, kama jinsi Petro the walifanya. Bible says when he launched the net, Biblia inasema wakati aliposhusha nyavu, wherever he pulled there, he called other people to help him so that he can lift the net. Biblia inasema wakati alipokamata hiyo nyavu
in the name of Jesus. Acha ile ikuwe kwako kwa jina la May Yesu. you also recover it in the precious name of Jesus. Acha wewe ipokee kwa jina la Yesu May Kristo. this year you cover whatever you lost in 100-fold. Acha yote ulipoteza kama iliyopita hii mwaka uichukue mara 100 kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu tunasema. There is nothing impossible before the Lord. Hakuna kitu kinashindikana mbele za In the Mungu. book of Luke, Katika kitabu cha Luka, in the book of Luke, you find that Jesus, in the book of Luke chapter 7, you find that Jesus was going in one city. ukisoma Luka 7 inasema Yesu alikuwa akitembea katika kijiji. And on his way, that's from verse 11 to 16, he found a woman who had only one son. Nasema akakutana mama ambaye kuna mtoto mmoja peke And she was yake. a widow. Tena alikuwa ni And mjane. the Bible says that all the whole city knew her and they followed her while she was crying. Wanasema mwake ile karti yote walikuwa wafuata huyo mama wakati yule mama alikuwa analia. And the Bible said Jesus was moved with compassion. Nasema Yesu alitembea akaona huruma. He said, don't cry. Akaambia mama usilie. And he touched the good thing that they were carrying the dead body on. Kisha walikuwa wanaenda zika mtoto wa huyo mama, Yesu akagusa hiyo sanduku. And the person came alive. Yesu huyo mtoto akafufuka. And everything that is dead in your life, Acha kitu yote iliyokufa. as you encounter with Jesus, Kwa jina la Yesu. you restored in the name of Jesus. Irudie tena kwa jina la Yesu. Amen. He said, don't cry. Anasema usilie. This year is the year of not crying. Anasema hii sio mwaka wa kulia. But if you keep looking on the things of the earth, Ukibakia tu unaangalia vitu vya dunia, you will be only looking into trouble. utaangalia tu shida na But matatizo. when tribulation is come, when trouble comes this year, Lakini wakati shida na changamoto lift zitaingia, up your head and look up onto the Lord who is the earth and the fix your faith. lakini wewe nyanyua kichwa chako angalie juu ambaye Mungu ni mkuu wa imani. And as you look up, that's where your blessing is coming from. Lakini sisi tunaangalia juu ambako baraka zako That's where the favor zinatoka. comes from. Napo neema yako And inatoka. if you look the east and the west, you will fall down. Ukiangalia mashariki na magharibi But utaanguka. knock your way straight and go ahead. Lakini wewe songa mbele, uende mbele. That's where your restoration lies. Hali hapo ndio kuna faraja zako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. There are many things happening this year. Kuna mambo mengi yamepitika katika mwaka We huu. count with mountains as well, Christians. Kama vile milima kama Wakristo. A few days ago, Pastor called me, one of our beloved brother who we knew, Pastor when. Juma iliisha, mchungaji aliniita, kuna mtu tulijua yeye alifariki. He's not as old as me, the person who passed away. Huyo mwalikufa anasema mchungaji hapa anamsikia miaka. They are not old as some of us here. Yeye haiko mkubwa kuzidia sisi hapa, ni mdogo kuzidia wengine hapa. But he's gone. Ameondoka. Yesterday we were there was one of really among the people, there is somebody that God puts in the society. Jana kuna watu wengine Mungu ameweka katika society. When we came in Denmark here, Wakati tulikuja hapa, we found one mom, a Danish mom. tulikutana mama ambao akidenia. She was the first when we opened the church in Vile. Alikuwa wa kwanza wakati walifungua kanisa Vile. She was a missionary in Ethiopia as well. Asa alikuwa misionary Ethiopia. She was quite different from any other Danish you could think. Huyo mama asa alikuwa tofauti sana kusikia wengine wa Danish walikuwa. When my wife was giving birth, she was the one in the hospital with her. Wakati mchungaji alikuwa kizani, huyo mama alikuwa akiwa pamoja na yeye. When Sister Marakam also was giving birth, she was there. She was always able to be everywhere to people. Wakati na Sister America alikuwa akijifungua watoto, huyo mama alikuwa hapo. Huyo mama alikuwa akitoa sana kwa watu. Not only to us, but everywhere you could hear, she was just a mother to everyone and a grandmom to everyone. Wakati wote alikuwa akisikia, alikuwa anakuwa tate wa watoto wote, wa watu wote, alikuwa mtu wa watu. But on Wednesday, they were with the husband. Lakini siku ya tatu alikuwa yeye na mume wake. She was 81, in February she was to make 82 years old. Alikuwa ameeneza katrevende, alieneza katrevende sasa. As she comes from the car, Alitoka ndani ya gari. had problem. Anakuwa na shida ya roho. So the husband went in the house. Mume wake alienda ndani ya nyumba. He phoned to call. Akaanza ita. Before he comes back, she had fallen down from the car. Mbele yake alikuwa shaanguka kutoka mgari. They called the helicopter to carry her to the hospital in Oos. Waliita helikoptera ilikuja kumbeba kwenye hospitali. But she couldn't live and see anymore. Lakini haikuwezekana hakuweza tena kupata uhai. But
The good news is, Lakini habari njema ni kwamba we know she did the best job on this earth. tunajua alifanya kazi nzuri wala njema wakati alikuwa ndani ya maisha. She has gone to rest. Ameenda kupumzika. To cut short the story, Ukata kwa ufupi historia, whatever you lost this year, yote ambayo ulipoteza mwaka uliopita, years that have gone by, that have passed, miaka ambayo ilishaisha huko, the Lord is going to restore for you. Mungu ataenda kuyakurudishia. Let's stand up and pray. Sasa tushimame tuombe. Amen. Let me receive it for all. Amen. We are going to pray like this, the way you love yourself. Ninaomba hivi, omba kisi unajipenda mwenyewe. Like somebody who has ever lost what you want so much in your life. Kila unaweza kuwa ulipoteza kitu ambacho unahitaji sana ndani ya We maisha. are going to pray that, oh God, that restored the fortune of Zion, Sema Mungu ambaye uliweza kurudisha mlima wa Sayuni and of Jacob, of Job, na Yakobo na Israeli. arise and give me a total restoration in the name of Jesus. Shimama unirudishie vitu vyangu kwa jina la Yesu. Go ahead and pray. Acha tuombe. Lord God, that restored the fortune Oh of Baba, Zion, katika jina la Yesu. arise, Baba, shimama. arise, Mungu wa huruma, arise, Mungu wa arise, Mungu wa and zamani restore zote. me, and Mungu restore my Baba, family, Mungu and Baba, restore what I've lost. ninakuamini, Whatever the caterpillar, ninakuamini, whatever the ninakuamini, canvas, whatever the ninakuamini, animal, whatever the ninakuamini. mountain, Baba, yote unayosema ni kweli na ni haki. Yoyote, yule adui amekuja katika maisha yangu. Baba, miaka yote iliyoliwa na nzige, yote Baba, nakurudishia katika jina la Yesu. Iliyoona nzige na magumagu, yote unaenda Whatever joy, whatever peace I lost, be restored now. Be restored now. Be restored now. Be restored now. Haleluya, haleluya. Ninakuanisha kwa jina la Yesu. Ninakuipata kwa jina la Yesu. Ninakuipata kwa jina la Yesu. Ninakuisha kwa jina la Yesu. Ninakuisha kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus we pray. Haki na ni kweli. Power of the Most High God, Nguvu ya Mungu, recover my lost fortunes from the power of darkness in the name of Jesus. zingine vitu vyangu vyote kwa nguvu za giza kwa jina la Yesu. Because the enemy was the one who was the caterpillar. Kwa maana ibilisi alikuwa ni yeye akikula, alikuwa ni mlaji. And that's what we are praying, that God from your high place recover all my fortunes from lost that were lost from the power of darkness. Mungu ambaye kwa mbinguni leta vitu vyangu vyote ambavyo vilikuliwa na So go ahead and pray. Anza kuomba. Baba, vitu vyangu vyote vilivyokuwa na ibilisi, vitu vyangu vyote ibilisi alivyokula, katika jina la Yesu, miaka yote katika maisha yangu, amenitesa yote amekula katika maisha yangu. Rudisha kwa jina la Yesu, rudisha kwa jina la Yesu. Baba, na mimi nakulikwenda leo. Rudisha kwa jina la Yesu, rudisha kwa jina la Yesu. Afya yangu, yote yangu, mali yangu, vilivyo vyangu, yote ambayo ni yangu, yote niliyotoa, yote ambayo ni yangu, mfano mali, ambayo nimeteka mateka, ambayo nimechukua. Baba, Let us pray like this one. acha tuombe hivi. Oh God, arise and enlarge my cause now in the name of Jesus. Oh Jehova, asante Yesu. Like Jabez cried in the Bible. Like Jabez cried in the Bible. Kama vile waamuzi wanalia katika Biblia. Jabez, you know Jabez. Jezebel. Yeah, he cried in the Bible. Vile alilia, That, oh Lord, enlarge my cost. Bwana ushike mkono wangu. And enlarge my cost. Wewe uweze kupanua shida yangu. Hallelujah. And we are going to pray the same way. Anza kuomba hivi. That, oh God, arise and enlarge my cost. Mwambie Bwana uingie na uingilie shida yangu. Now in the name of Jesus. Sasa kwa jina la Yesu. Go ahead and pray. Anza kuomba. Oh God, arise. Oh God, arise. Oh God, arise. And enlarge my cause. In the mighty name of Jesus. In the
the word of God. Sikilizeni neno la Mungu. Rise and live in the name of Jesus. Sema simama na upate uhai kwa jina la I Yesu. saw any dry bones in your life that is there. Sijue mkavu ndani ya maisha yako. And God said, Ezekiel, speak those dry bones. Ezekiel pia alizungumzia kuhusu mifupa. So you are going to pray. Anza kuomba mifupa Dry bones in my life. Dry bones in my life. Hear the voice of the Lord. Hear the voice of the Lord. Hear the voice of the Lord. Arise and live. Arise and live. Arise and live. In my finances. In my finances. I call my Lazarus out of the grave and the land of the dead in the name of Jesus. Oh, call Lazarus. I call Lazarus. Get out of the grave. Get out of my grave. Get out of the grave. And the land of the dead. And become alive. 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 Arise now. Arise now. Arise now. Arise now. From the dead. From the dead. From the dead. Yes, in that life. In that life. In my finances. In my career. In the ministry. Everything you want. May your children be restored, whatever the enemy had eaten. I don't know which area the enemy ate their life. But as you intervene them, Father, may it be restored in hundredfold. Restoration pursue them every day and night in the name of Jesus. Na ukombozi wafuate kwa jina la Yesu. Amen. Chapia Yesu makofi makubwa mazuri. Ile ya ubiri sasa ya Yesu nayo kubwa sana zaidi ya ile kubwa. That was for the preacher, now for Jesus. 1, 2, 3.